I'm Brittany Lewis with Forbes Breaking News. Senator Ed Markey welcomed refugees from Afghanistan to Worcester, Massachusetts on Friday. The Massachusetts Democrat called for more financial aid from the federal government to support the refugees so that they can become, quote, new Americans. Markey also said that he believes refugees from Afghanistan should be treated no differently than refugees fleeing Ukraine. Markey concluded by vowing to fight for their pathway to citizenship. Listen in for more. To have them both here today. So we're going to start with Senator Markey. Thank you. Thank you so much, and thank you, Noreen, for hosting this event in your fabulous home. This is just absolutely incredible, an ecotarium, and it's here in Worcester, and it's a special place, and I'm so glad that we're having it here, and I'm so glad that you are all visiting here right now. Now, I was told earlier that there is going to be a translation, and I should slow down, but how many of you can speak English? So, is there going to be a translation, or, huh? Aisha volunteered. Oh, thank you, Aisha. Thank you. So thank you. So could you? Thank you. Oh, Sorry. I'm sorry. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Sorry. I apologize. Okay, no, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منګه تاسو ته دلته خوش آمدید کو تاسو ټول دلته رالی دا ډیره زیاته خوشحالي ده او دا سسټر نورین د طرفه دا یو ارګنایز کړی دی او ټیم د طرفه یونایټډ وے د طرفه تاسو ټول رالی دا یو ډیر د خوشحالي خبره ده دې دپاره او دا یو ډیر ښایسته ځای د ماشومانو دپاره او هم د ستر کسانو دپاره دلته بهر هم ډیر غټ 45 ایکرز باندې دا ځای خور دی نو تاسو چې دی پکې ګرځېدی شئ لاندې هم د اوبو دغه هم دی نور دغه هم دي تاسو خپل ماشومان راغلی او چې کوم کسان نن راغلي دي هغه خپل ملګرو ته ووایه ټولو ته ووایه چې بیا دې دلته راشي سلام در کامتان تشکر از اینکه تشریف آوردین اینجا دیگه امروز از طرف می بایستا ما شما اگر ساده‌تر بگیم با بخش میشه شما را خواستن که یک ایونت بوده یک پروگرام بوده با خاطر خوش آمدید شما از طرف از کانگرسمن ها و بی رهبری می با هواش نورینیا دیگه بعد شما را خوش آمدید گفتم ان شاء الله بعد از اینکه این پروگرام خلاص شد شما را در بیرون میبرن که بعضی پروگرام های دیگه است و مثل ریل است و مثل حیوانات است که شما از نزدیک میبینید دیگه شاید شما از لذت ببرید همیتان. So I am. I'm Senator Ed Markey from Massachusetts, and this is Congressman Jim McGovern from Massachusetts and from Worcester. That's Senator Markey Day, Jim McGovern Day. And the mayor of Worcester, Joe Petty. Mr. Joe Petty Day, taso ba pa masjid kim katalay day tere after kim ragalayo. And the host is Noreen Johnson Smith of the Ecotarium. دا زمونږ د ټول پروګرام ارګنایزیشن چې کوم دی هغه سسټر نورین د طرفه دی دا زمونږ خور د تاسو په شروع کې به کتلی دی تاسو سره ډیر کومک کړی و And we're also joined by Tim Garvin from the United Way of Central Massachusetts. زه دا غواړم چې تاسو ټول ټیم وپېژنئ دی چې دی ستاسو په سیټلمنټ کې ډیر غټ رول پرې کړی دی او د دې د لاسه ډیر زیات کومک چې تاسو هوټل کې سټې په مینځ کې وشولو دا د دې ټیم سر د لاسه دی پلیز تاسو د دې ته ډیر تشکر وکړئ و کسی که بسیار زیاد کمک کرده در این عرصه ما شما را آقای تیم است که شما در مسجد همون را شما ملاقات کرده بودین و در اینجا میبینیش که اکثریت کمک ها و فعالیتایی که شده از طرف اونا شده. So I visited Afghanistan at the height of the war. زه چې افغانستان ته هغه ټایم راغلی وم چې کوم ټایم جنگ په خپل ښه دغه باندې و میگم ما در افغانستان آمده بودم در وقتی که جنگ بسیار زیاد بود یعنی در اوج جنگ بود که ما در افغانستان آمده بودم. I visited Qatar where many Afghan refugees were taken
in preparation of moving to the United States. زه هغه ټایم هم هلته وم چې کوم ټایم تاسو په منځ کې وای چې کوم ټایم تاسو د منځونو کې کمپونو کې وای د امریکای راتلو نه اول کې و اون وقتایی که شما در کمپ‌ها هم بودین که میگم من اون وقتا هم آمده بودم که شما اکثر شما در کمپ‌ها بودین به خاطر آمدن به آمریکا. Were any of you taken to Qatar before coming to the United States? تاسو کې څوک قطر ته لاړو د امریکای راتلو نه اول کې نه از بین شما کسی بود که در قطر رفته باشه؟ And you were put on planes and fortunately brought to the greatest city in America to come from Afghanistan and to find a new home, Worcester, Massachusetts. او هلته نه تاسو چې دی چې دلته رالی دا ډېر ښایسته ښار دی ستاسو خپل ښار دی وستر ماساچوست و شما که در وستر آمدین یا در این شهر که آمدین بسیار یک شهر زیباست که شما در این شهر که تشریف آوردین که ماساچوست ایالتش است و ورستر نام این شهری است شما هستین. So we're hosted by some wonderful people, the staff at REAC, Accentria, Ansar, Warm, and all those involved in the Afghan refugee program group here in Worcester. منګه چې کوم دی دلته چې تاسو راوستئ تاسو د مختلف ایجنسیانو په ترو رالی ریاک په نامه اسنټریا په نامه او د دې نه علاوه چې کوم ستاسو کومک کولو والا خلکو ووم ایجنسي شوه انصار ستاسو خپل خویندې وروڼه چې کومو منګه ټول تاسو ته چې دی دلته ستاسو دپاره وو چې ستاسو کومک وکړو. میگه که دفتر ایجنسی ریاک و دفتر انصار اسنتریا و همچنان وارم اینها کسایی هستند که در سری خدماتی که برای ما شما ارائه کردن اینها کلشان داخل بودن و از اینها ما وایساد باید تشکری بکنیم ما شما که اینها در خدمت ما و از این بعد هم در خدمت شما هستند. We are so grateful to all of the organizations for creating a second home, a new home for all of you who have come here from Afghanistan. منګه ټولو ته مننه کوو دا ټولې ایجنسیانې یو ځای شولې او ستاسو دپاره یې کومک وکړلو چې موږ د ستاسو زندگی دلته آسان کوی شو. و ما از همه این کسایی که داخل بودن یا ایجنسیایی که داخل بودن تشکر میکنیم که بر شما را در اینجا به حساب ریسیتلمنت کردن یا جاگزین کردن. So what is happening here in Worcester is that money is being raised to help to support your families. But Congressman McGovern and I know that we need more funding from the federal government in Washington, D.C. as well, to make sure that you become new Americans and you are able to unlock all of your children's potential in the United States of America. منګه دلته تاسو دپاره کومک دپاره خلکو ته وویلې او خلکو ډېر دغه راکړلو لیکن ټولو نه زیات ضروري دا و چې د دولت د طرفه ستاسو دپاره د کومک راشي او د هغې دپاره زمونږ چې دی کم کسانو ستاسو دپاره کومک کړی دی دا دی چې موږ د فیډرل لیول باندې موږ د هغې نه کومک دپاره وغواړو چې ستاسو دپاره ستاسو د ماشومانو دپاره زیات نه زیات کومک وشي ځکه چې تاسو به هم د سبا د دې سیټي کې به زیات دغه کوئ. میگم ما و همچنان همکارای دیگهشان که از سناتورها هستند میگم ما بسیار کار کردیم و فعالیت کردیم و میکنیم که از دولت برای شما بسیار کمک‌ها گرفتیم و باز هم میگیریم و خصوصا برای اطفال شما که شما به خاطر از اینکه شما زیبا دیگه شهروند آمریکایی حساب میشین دیگه. I am very unhappy at the stark difference that is now being created between refugees from Ukraine and refugees from Afghanistan. We have to ensure that everyone who is seeking asylum, seeking to be able to be protected, is given the full protections of the United States. زه ډېر زیات خفه یم چې ما دا خبره وکړه چې کم ریفیوجیز د یوکرین نه راتله او چې کم ریفیوجیز د نورو وطنو نه خاص کر افغانستان نه رالو دې کې لږ فرق کولو او زه ستاسو دپاره به ودرېږم چې زه دا خبره پوره کړم چې به ستاسو سره د څه فرق ونه شي چې کم د اسایلم یا د کم قسم د ستاسو دلته د اوسېدو دپاره چې کم هم پروسیجر دی هغه د داسې طریقې سره وشي چې به چې ټولو سره چې څنګه یو شانتي کیږي. از این بسیار خفه بودم که یک فرق بین مهاجرین اوکراینی و افغان‌ها خصوصا وجود داشت. من از خاطر از این بسیار ناراحت بودم
و تلاش میکنید که دیگه این فرق یا این فاصله بین دی همه ریفوجیا یا مهاجرین وجود داشته نباشه و کلگی یکسان باشه. And I'm going to work with Congressman McGovern to create a pathway so that each of you can become a citizen of the United States of America. او زه چې کوم دی په خپله به زه د دې خبرې ګورم چې زه مګاون سر سره چې دی دې خبرې سره یوځای شم او موږ دا وکړو چې تاسو ته د امریکني سیټیزنشپ امریکني پاسپورت تاسو ته دې میلاو شي. و ما و همراه جان میکی هست مگوان که هست میگه ما کوشش میکنیم و کار میکنیم سر دی که شما کلتان چی شوین شهروند امریکایی شوین و سیتیزنشیپتون رو بخیر بگیرین. And now I give you the great congressman from the city of Worcester, Jim McGovern. I agree with everything he just said. زه هر څه چې دی ویلي دي زه دا کوایم. هر چی که میگه اینیا گفت از ما مونموشی است. And the senator introduced Mayor Joe Petty of Worcester and others in the audience, but I also want to acknowledge our new city manager, Eric Batista. Worcester's an incredible city. وستر چې کوم دی دا یو ډیر ښه ښار دی او ورستر که هست میگه یک شهر بسیار باور نکردنی است. یعنی یک شهر بسیار خوب است. But I want you to know that we are very lucky to have you here. منګه دا زمونږ دپاره یو ډیره غټه خوشقسمتي ده چې د ستاسو آمد زمونږ ښار ته وشوه. و ما بسیار خوش هستیم که شما را اینجا خود داریم. We are anxious for you to contribute your talent and your energy and your passion to making this city and this country even better. او منګه انتظار کوو چې تاسو ټول خپل طرف نه کومک دی ښار دپاره دی دغه دپاره واچوئ مثال ستاسو ماشومان او تاسو خپل تاسو کې چې کوم هنر دی تاسو چې څه کولی شئ تاسو دې ښار دپاره وکئ. We are so glad you're here. We welcome you. And if my office can be of any help, or Senator Markey's office can be of any help with some of your immigration issues, you are working with some incredible organizations already, but if we can be of any help, we are there for you. که منګه تاسو ته هیڅ قسم هم کومک درکولی شو زما دفتر دلته کې دی چې ستاسو که ایمیګریشن یا ستاسو دلته سټې په باره کې یا سم دغی منګه ستاسو دپاره یو. میگه از شما میخوایم که شما اینجا هستی و شما هم تلاش به خاطر پیشرفت و ترقی این شهر داشته باشین و هر کس هر هنری که داره میتونه که در مو هر سال خدمت بکنه به این شهر و ما دفتر ما و دفتر نام همچنان در خدمت شماست و کار میکنیم. And I've met some incredible people here already who have unbelievable talent. او ما آلریډي دلته چې کوم دی ما اوس هم کتل چې دلته څومره ډیر کسان دي چې کوم کې ډیر زیات هنر دی. و اینجا کسایی را میبینم که برای من معلوم میشه که هر کدام از یک هنر دارن یا یک چیزی را میفهمن. But one request. زه یو تاسو ته و دغه یک خواهش داریم از شما. I hope somebody can open up a good Afghan restaurant. یو افغانی رستوران کلاو کوي چې ښایسته رستوران وي. یا یک رستوران افغانی جور بکنین که غذای لذیذ داشته باشه. So welcome everybody. خوش آمدید. So thank you, Senator Markey and Congressman McGovern. Along with Senator Warren, we are so blessed in this state to have such leadership and such compassion and direct involvement in our community from our congressmen. منګه دې ټولو ته کومک کوون غواړو چې موږ ته دومره ښه سپورټ سیسټم دلته میلاو شوی دی چې دا ټول ستاسو د کومک دپاره تیار دي او ټول تاسو خوش آمدید دپاره تیار دي. و ما از همه از این همکارای ما تشکر میکنیم که اینا هستن و برای کمک همیشه کمک کردن و فعلا هم برای کمک آماده هستن که براتون کمک میکنن. کار میکنن. Thank you. Relative to immigration issues, I did also want to recognize Jeff Spofford, who's the president of the Worcester County Bar Association, and we have a network of lawyers in Worcester who have volunteered their time to help people with their immigration cases, along with the services offered at Accentria and REACT to support your resettlement here. منګه د سر جف د طرفه د دې ډیر مهرباني مننه کوو چې دی چې کوم دی دی یو پوره نیټورک غونته کې کلاو کړی دی او دی سره ډیر زیات
وکالت والا کسان دي چې هغه د ستاسو دپاره مفتو کې لګیا د ستاسو لپاره کار کوي او ستاسو خپل ایجنسي ریاک او اسنټریا چې کوم دی ستاسو دپاره به د سټیزنشپ او ایمیګریشن دپاره به لیاره سیټ کوي نو موږ د دې ټولو ډیره مننه کوو. و ما از آقای جوزف که هست اونا کسایی هستن که در تیم رهبری وکلا هستن. وکلا کسایی که کسای اسایلم و حساب ایمیگریشن فعالیت میکنن، یعنی در حدود بسیار زیاد اونا کار میکنن و تلاش دوام داره که به خاطر کیسای شما یا همین سیتیزنشیپ شما کار بکنن و فعالیت بکنن و از اونا تشکر میکنیم. And I see Jeff's colleague, Gina Platonino, who has been so supportive also of initiatives to help with food, housing. Tremendous ally and advocate in the community. Gina. منګه د جینا خورم ډیره زیاته مننه کوو چې بای د منګه ستاسو د پاره ډیر زیات کومک وکړلو او منګه یو ځل بیا غي ته وایو چې ستاسو د ټایم او دغه د پاره تشکر. و از خانم جینا هم تشکر میکنیم که اونها هم در این عرصه کار کردن و فعالیت کردن و کمک‌های زیاد کردن. از خانم جینا از اونها هم تشکری میکنیم. Thank you. And it's my great pleasure and honor again to introduce our mayor for the city of Worcester, Joe Petty. Thank you, Noreen, and it's good to see everyone again here today. We started this venture over a year ago now, and when they asked to put the committee together, we was only about 3 or 4 of us on the committee the first day, maybe 8 days, and we had Mr. Tim Garvin over there and make sure he coordinated everything, push things through. But I'm glad I did this. When the governor said we're going to take people from Afghanistan, I was the first mayor to step up and say, we'll take you here in the city of Worcester. And we have over 750 Afghanis here in the city of Worcester, Worcester County. ټولو ناول زه تاسو دا ویل غواړم چې کوم وخت چې موږ شروع کو صرف 4 نفر یو چې موږ دغه خبره شروع کړه چې دلته موږ به د وستر په ښار کې چې دی موږ به افغان ریفیوجي راولو او نن وګورئ دا کسان څومره زیات شو چې کوم ستاسو کومک دپاره ولاړ دي او نن موږ ډېر فخر سره وایو چې نن موږ سره دلته 1900 کسان دي او موږ چې دی د ټولو دپاره ډېر تشکر کوون غواړو چې بای دا دومره غټ یو ښه ټیم جوړ شلو او ستاسو د ټولو دپاره چې کوم خوش آمدید موږ وکړلو د دې کې د ډېرو کسانو ډېر زیات لاس دی. بعضی بسیار خوش هستیم که در قدم اول وقتی که ما کار شروع کردیم ما تقریبا حدود 4 نفر بودیم و فعلا یک تیم جور شدیم که برای شما کار میکنیم و فعالیت میکنیم و در حدود 700 نفر ما به حساب برشون خدمات ارائه میکنیم یا خدمتشون هستیم. We have great partners with REACT and Accenture and the lawyers and from the city of Worcester area, and wouldn't it be done without everybody working together. And I just want, and Harry Chandler, who's not here, the state senator, raised $10 million for the people of Afghanistan throughout the state. So we should thank Senator Chandler also. ټولو نه ضروري دا دی چې بای موږ سینیټر چانډلر چې دی هغې ډېره زیاته مننه وکړو. هغې $10 ملیون د افغان ریفیوجیز دپاره چې کوم دی هغه دغه کړې وي جمع کړې وي او ستاسو چې دا کوم کومک کېږي د هغې په وجه باندې دی او ستاسو خپل ایجنسي ریاک او اسنټریا چې کوم دی د دې ډېره زیاته مننه چې ستاسو دپاره دا شی نه کوي لګیا دی. از اجنسی ریاک و اسنتریا هم تشکری میکنیم که در عرصه مصرف پول یا خدمات در برای شما همکار هستند و حدود $10 میلیون آقای سناتور جنرال به حساب جمع آوری کرده به خاطر مصرف و به خاطر بود و باش و همه خدماتی که شما ضرورت دارید. That was fine. I want to say, Senator Markey, thank you for being here, Congressman McGovern. And Ed Augustus is the former city manager who was very instrumental in this, and Eric Batista is going to take his place and be with you also. So, welcome to Worcester. This is your home. This is your state. And they're going to make sure you get U.S. citizenship, and this is your country. So, thank you. سینیټر مارکي ته ډېره زیاته مننه کوو او هر چا ته مننه کوو چې کوم ستاسو دپاره را مخامخ شو او کومک یې وکړلو او یو ځل بیا موږ تاسو ته وایو چې ډېره مننه او خوش آمدید او دا ستاسو کور دی وستر ښار. اوکی، باز هم از همه تیم و همکاراشان تشکری میکنیم و شما که هستیم اگه این شهرتان است این ایالتتان است و خوش هستیم که اینجا هستیم و خوش آمدید. And I'll just close with this. When we put this committee together, Noreen was the project manager for making sure everything went smoothly for the people arriving from Afghanistan here in the city of Worcester in Worcester County. And she was instrumental along with Tim, but thank you, Noreen, for everything you've done.
منګه نورین خور ته ډیره زیاته مننه کوو ځکه چې دا هغه پیله کس دی چې کوم دا میټینګونه یو ځای کولو دپاره او ستاسو دپاره کومات دغه کولو لپاره چې دی ټولو نه اول چې کومه راله او تاسو ټول چې کوم وخت راتلی نو ډیره زیاته مننه خور نورین دپاره. از خانم نورین بسیار زیاد تشکر میکنیم که به خاطر امی برگزاری امی به حساب محفلایی که سعادت تر براتون بگویم امی ایونتایی که بر ما میگیرن خانم نورین زیاد تلاش میکنن و از بسیار زیاد تشکر میکنیم که در همه کارها اینا داخل بودن و کار کردن. کف بزنی برش. Thank you. And it is my great pleasure also, in the city of Worcester, we have the elected mayor that is voted for by all of the people and city councilors who are voted for by the residents. And then we have a city manager who is appointed to manage to run the business of City Hall, but to also demonstrate the caring and concern in decision-making for the residents of the city. So I would like to invite our new acting city manager, Eric Batista, to join us. And because he is 3 days on the job right now as acting city manager, I'm going to take the moment to pretend he's a newbie and just say, he's my greatest achievement. Eric was my student at one point many, many years ago. Welcome to Worcester. Welcome. First, I just want to thank these three gentlemen here. When the call came to support all of you, Go ahead. okay. When the call came to support all of you and receive you into our community, all three of them said, yes, let's do it right now, including the former city manager, Ed Augustus. And so that's something that speaks to the nature and the culture of our city here in the city of Worcester. دا زمونږ د نوې دغه دی اریک او دا هم د دې 3 ورځې شوي دي او دا نورین وایي چې یو ټایم کې ما دې ته سبق خیلو دا بالکل زما د بچي غونته کې دی او دا اوس وایي چې کوم ټایم چې دا خبره شروع شوله چې موږ به دلته افغان ریفیوجي راولو ټولو کسانو دکه ویلې 3 واڼو چې به موږ به دې ته خوش آمدید د زړه نه کوو او موږ غواړو چې زموږ د کمیونټي کې د افغان ریفیوجي راشي ځکه چې موږ هغې ته مننه کوون غواړو چې کوم د هغې زموږ ملک دپاره کړي دي. ممکنی آقای اریک نامشون است و خانم نورین گفتن که اینا مثل شاگرد ما بودن که یک وقت بر از اینا ما به حساب درس میدادم. حالا حدود 3 روز میشه که همراه ما کار شروع کردن و اینا بسیار خوشحال است از آمدن شما و سازی که برای شما کار میکنن و خدماتی ارائه میکنن. We know this was a tough time in your lives and your family's lives to make this transition here to the city. And so we know that that can be scary, but I want all of you to know that you have friends here in the city of Worcester. It's a big network of folks and community agencies and organizations and leadership that is willing to hug you and embrace you here in our city and accept you and give you everything you need to be successful in our community. موږ ته پته ده چې دې وخت ستاسو په ژوند کې یو ډېر زیات سخت ټایم دی دا داسې ټایم دی چې ستاسو ډېر زیات یوازې محسوس کوئ او ستاسو فامیل شاته پاتې شوي دي خو موږ تاسو ته یو خبره کوون غواړو او هغه دا ده چې تاسو بالکل ځان یوازې مه ګڼئ دلته په سیټي ووسټر کې چې کوم دی په دې پوره ښار کې ستاسو د کوماک دپاره ډېر شی کسان دي او موږ به دا غواړو چې تاسو له غاړه درکړو او تاسو ته ووایو چې موږ تاسو سره شانه به شانه ولاړ یو او موږ د ستاسو دپاره یو چې ستاسو څه شیز کې کوماک دی. اینا ما میفهمیم که شما بسیار در یک شرایط سخت قرار دارین به خاطر که فامیلایتان شما در افغانستان مانده و خودتان شما در اینجا خود تنها احساس میکنین اما اطمینان براتون میتیم که شما خود تنها احساس نکنین به خاطر که جا هر همگی در خدمتتان است شهر خودتان است و خود به حساب شما قوی احساس کنین و ما همه در خدمت هستیم و همه دوستای شما در اینجا دوست پیدا دارین و کسایی دارین که همراه شما کمک و همکاری میکنن. So again, welcome to Worcester. Take advantage of everything that you see in our city, and enjoy. And I look forward to working and seeing all of you in our community as the years go by. Welcome. یو ځل بیا به زه تاسو دکه وایم چې دې ښار ته خپل کور ګڼئ او زه انتظار نشم کولی چې تاسو ټولو کې مخکې تاسو راشئ او خپل هنر او خپل څه چې تاسو کې صلاحیت دی هغه تاسو د ښار دپاره وکړئ. اوکی بازم از همه شما تشکر میکنیم و چیزی که شما یاد دارین و میفهمین هر هنری که دارین میتونین به خاطر ترقی پیشرفت ان شما از استفاده بکنین و بازم خوش آمدید. Thank you. And then before I introduce our last speaker, Mr. Tim Garvin from the United Way of Central Massachusetts, I want to call out and thank
the Refugee Immigrant Assistance Center, REAC, and Acentria for their workers who have really been working 24 hours a day to meet people at the airport, to bring people home, to get them settled into apartments, to help them find food, to organize volunteers. So REAC and Acentria, if we could give you a round of applause. زمونږ آخري کس چې زه به تاسو راولم هغه سر ټیم دی هغې نه اول زه چې کوم دی اسنټریا او ریاک کې چې کوم ټول کسان کار کوي زه هغې ته مننه کول غواړم تشکر ویل غواړم ځکه چې د هغې د لاسه دا دغه شوی دی چې موږ تاسو سره چې سم کولی شو هغه ستاسو دپاره هر قسم دغه کوي او شپه ورځ لګیا دي ستاسو کورونو دپاره ستاسو اسایلم دپاره هر قسم چې ستاسو کم کومک دی اسنټریا او د ریاک سټاف ته ډېره زیاته مننه تشکر. قبل از اینکه آخری کسی را دعوت بکنم که برای شما صحبت بکنه از ایجنسی اسنتریا و افتیاج بسیار زیاد تشکری میکنیم که در 24 ساعت در خدمت شماست و کار میکنند به خاطر جابجایی شما، به خاطر کیسای اسایلم شما و به خاطر بعض خدمات دیگه که شما مستحقش هستین. And so I'm pleased to introduce Tim Garvin, who has really been the mastermind and coordinator behind all of our efforts. And Tim, you've been a champion for Worcester and for the Afghan community. Thank you. Thank you. Good afternoon. You don't have to translate that. Every morning I get up and I read the newspaper. And I read about Afghanistan, Syria, Uzbekistan, Ukraine, Rwanda, Texas, Buffalo, and I cry. And then I drive to Worcester, and I get to work with Laura, and I get to work with Amy and Jeff. I get to work with Mona. I get to work with Gina. I get to work with Jeff. I get to work with Meg. I get to work with Noreen. And I know this is the best place in the world. And we are thrilled that you're here. And Joe, and Cola, and Mohammed, and Eric, and Mr. Mayor, and Mr. Congressman, and Mr. Senator. Who did I miss? And Dan. And Jim. The best city in the world, and you are making it better, and we are thankful to all of you for coming home here. That's it. سر ټیم وایي چې بهی ټولو نه اول زه تاسو دا ویل غواړم چې زه هر سهار چې پاسم او چې زه خبرونه اورم کله د افغانستان خبر دی کله د سیریا خبر دی کله د ټکساس خبر دی کله د بفلو خبر دی مثال چې چېرته هم دا مړونه کېږي لګیا دی چېرته هم چې خونخواري کېږي لګیا دی زما زړه ډېر زیات خفه شي زه ډېر په خفګان کې یم او زه خپل موټر کې کښېنم او زه ډرایوینګ شروع کړم چې زه خپل دفتر ته راشم زما دفتر په وسټر ښار کې دی چې زه یو ځل خپل دفتر کې کښېنم او زه ګورم چې دا څومره کسان دي چې کوم کومک کول غواړي هغې نه پس زه وایم چې دا ټولو نه ښه ښار دی او زه ټولو ته مننه کول غواړم دا دلته چې څومره کسان دا ټول ولاړ دي د دې ټولو ته زه مننه کول غواړم چې دا الله تعالی ماله یو موقع راکړې ده چې زه دې ټولو سره کار کوم او موږ یو ډېر ښه ټیم جوړ کړی دی او موږ د خلکو کومک کوو او موږ ډېر په دې کې خوشحاله یو. نامه که هر صبح که ما مثلا صاحب بیدار میشیم خبرهای را میبینیم که خبر از افغانستان است، خبر از سوریه است، خبر از عراق است یا خبر مثلا از اوکراین است، خبرها را مختلف میبینیم و غیر از کشتار خونریزی و دیگر چیزی نیست و ما وقتی که حرکت میکنیم یا درایو میکنیم به طرف دفتر میریم و کسایی را که نام گرفت امروز اینا امروزشون کار میکنن امروز اینا کسایی است که امروزشون کار کرده و کار میکنن دیگه ما خوشحال هستیم از اینکه در این شهر برای شما کار میکنم و خدماتی را میکنم. خلاصه این گپایش همین بود. While everyone gets something to eat and drink here, we're going to then go out to the train and take a train ride with the families. But before we do that, I'd like to invite Mona and the partners from Worcester Together, REAC, Acentria, Mohammed from the Islamic Center, Jeff and Gina to please come up and let's do a photo with our dignitaries while they're here before we go down to the train. Okay. Thank you. اگر کسی چیز میخواد بخورد میتونه از اون چیزایی هست بگیره بخورد بعد از اون ببریم در بیرون